Hiram saksujok sakanti kon perang dalde anching ba. India gemuk chin GST nengbani gemuno. Hai ontisa nam khaleniat na. Somotan perang sorkar ni ongem GST ko de komiata de komi bebeataha. Jeni aselo nakna angna anching darang nan sakanti nan. Ontisa ongoba relief te man chongmot bebeget. Maina no ba na adil gench mo ba na mamung ko dong na mamung dongja ongoba gari gora dam rang ni bostu ko rai jakhal ko barang san GST ko re gambenga ne chan chipana pe na adil gench mo ba nakni chaani ringani nokko nakni bostu ra arang chon na bostu rang ko ra gench mo ba na uko ba wa bostu rang ko ba GST gamme sa ra ba ga kenga GST ne non na ade angade dingthang mancha GST number donga aro GST ko wa number ko one gamate ngandre ke ongja nangni angni de dongja we andi ba je dokhan chi kon anchinga ra nari angi ngachim je bostu kon colgate ge sa ngoba sabun ge sa ngoba ra bai ngachim to de wa bostu ko anching ra ba on anching oni ko de wa dokhandar rangara GST wa tax ko bisungde include khacha pesa dam ko agane ra arkenga Mane de anchung sakanti sakprakan GST gamma gakinga jekai stani nongani thoba ongja maina sabon ba ongja maina colgate ba ongja maina biscuit chips dakbarango na khungkhung ba wanda ga dakba bostu gemmuk kon GST gna jerang kon anchung GST gamme rai cha ga kinga jerang kon anchung GST gamme nongwa sta ga king anchung dingthang bostu rangko market oni ko rana ri awon anchung ni India 5%, 12%, 18%, noni 28% rangona khung GST ko gamera na nanga ga kenga chum andi ba da aude achung banga products rang ko raon banga bostu rang ko raon badia ba bostu rang ko de zero GST gamgejan rana ga dar ke man gnok aro je bostu rang kon anchung 12% dake rainga chum urang ko 5% nona komiataha je bostu rang kon 28% GST gamera na nanginga chum urang ko direct 18% rangona komiat cholaha yano gni GST je kon 12% aro 28% ya kode gmat sangaha nen aganatna mangen daude yan GST gdal bill de 5% 18% aro 40% ko san kaina jo over pera 12% aro 28% ko de yano include kajaha yarang ko de gmat sangaya ha badia ba bostu rang ko je rang kon skango 18% rainga cham dade warangara direct 5% na thangon ba ha 28% da kabarang yan 18% na thangon ba ha 12% GST de yano include dongja ha aro 28 da kababa dongja ha aro donga ode one luxury item rangoniko GST khatis kagen 40% rangona khungkhung jerang kon anchingni de direct agana to de ra ani o cart ne munga gana mo baljak dongja luxury item da kubarang ko ra ana gada da kede tadu ne aslu ya khoda anching de chanat jabanam sangaya but pera anching products rang ko bostu rang ko rai jakhalon ontisa oba relief te man chongmot ke re bank ba September ni kholkni oni de pat rangona de manano ba ching toothpaste sabon da kubarang ko de salantinan jakhalamo aro AC jakhal kubarang de AC oba baita 28% rangona khungkhung tax khatenga chim aro anching toothpaste je kon jakhalenga mo urang ko ba 18% rangona khungkhung anching GST gamna nangenga chim andiba daude 15% rangona thangona taha aro AC da kubarang ko ba yan direct 28% noni ko 18% nona thangona cholaha to de nya chanchate ni bona song baitana khomigen rchasa khatani khata for example rchasa bostu ni dam ongen chmode GST 18% include ka ode one rchasa chet gong chi chet gamna nangi chim diba wa bostu kon daude 5% san oya ha ode rchasa gong bonga da kerang san nangai na jo yasan ongai gijar pera anching sakanchen mobile phone dakbarang ko de rai jakhalnas kamo electronic gadgets dakbarang ko de ya ndage dakba bosturang ya ndage dakba item rang ni khosako ba 12% ni 18% ni 28% rangona khungkhung GST khatiachim andiba ya bosturang ba anching daude khomigno mane de mobile rang ni dham rang ba ontisa anching khomiani ko nitna man kno una agreban mende one oinga health insurance dakaba rangona khungkhung ba 18% GST khatia chim rupeng rang ndiba daude
Yarang kode deregan zero khatranga ha. Manadan health insurance, term insurance mamngrang kaenga ongode GST gamna nang jawa ha. Jegata fees chim jegata nang naga agenga chim antitasan gamna nang gnok GST ni bimung obisong extra tangka nang chiko khati jawa ha. Yasan ongai ja hotel room rang bong bo TV dingtang ancing salantina jakhalengpa ari adoarang na khengkhengan banga bosturang ko na nasna mung prak rang ko de agane mung onat jawahan nasong mas chakai bomo. Okay, daw ya de ongjok GST rang ni gumuno de ancing daw na men masyang hamo. But sorkar ya GST tax ko komiaton maina rang gedek suddenly dereke komiataha. Yani kisang oba mengsang jade mengsa kathade ongna kraramo mengsang jade mengsa reason de dong telna krara reason dongja ongode andanare de nangna tax ko komie on chongmo jawa sorkar now sorkar ni ongede Oyeh GST yan kado kaane ko jan somyo release kaenga cham punon finance minister Nirmala Sitharaman US ni tariff tax khatyata ne ragadata ne aselo ya GST ko chinga komiatenga ha anne na song relate kana be chanchi na be ane aganata da ka hachim Oyeh but pengrang na sunanga namme de aganat na sarkar dao GST ko khatyat komiaton yan Trump ni US ni India ko tariff ragadata ne aselan onginga main region de country tango consumption ko bariat nagda dakke daw India surkara raya step ko rainga daw negative po chanchiu ba na sungsa jok o positive po chanchiu ba na sungsa jok ndiba angade agane onane kham jok onammo dadu ni aselo na sunna American agane onatken but nasong naba anga aganat nasken Trump ni GST sorry tariff katyata ni ragadata ni aselo sa GST komiataha ni na ongoba anchingna de yan good news no waya mananu ba yani lab ko de aching sakantian use kaman gen jakhalman gen jokona dadu uni aselo as a Indian positive po niang bato de namen nambat gen nemung chanchi gen andi ba Trump ni tariff ragadata ni aselo maina Indian government daw GST ko komiataha ne nowadays pengrang Trump chongmodan daw de 50% India ni kosa ko tariff tax ragadate donninga Oyeh yasan ongai geja aro dingtang cholrang ko bugote USA but Trump India ko Indian economy ko damage kana aro ba joton kagya je kon daw India sorkara ra masi soenga tado uni aselosa ya step ko raha mainano ba nasong chanchete ni aibo anching India US mung business kaengon trade kagriking on banga products rang kon US China phalata cham daw US 50% Indian products rango tariffs ragadata ongode banga Indian products rang USG sell ongna gapa ongjawa daw wa bostu rang ko country tango dongba manderang bre jakhalna gada da ke bai da ke jakhalna bostu rang ne daman bata ongode daw na products gapan country chi je kon phalenga cham u ko phaleba chana manjaha ongode aro country tango ba country tangni manderang na ba sel kana manjainga ha ongode daw sel kana manjaha ongode thangka bachini re bagya tade uni aselo country tangon GST ko komiata ongode anchingni country tangni manderang ranas gebarang chanas gebarang bangingen chim daw price drop ongangane ko nitke darangan ra thoken nen gepa o daw GST ko rang sana komiataha je dakode bostu sell ongchina gada dake achingni India ni ngon consumption bangchina gada da onal samni 50% Indian products rang ko tariff ragadata ni aselo India na 35 billion rang ni gada dake noksan onggen India US mung trade kagrakani list ko niata ngode top 10 rang ni ngo nasong kenchum Ndi ba daw 50% tariff tax ko ragadata ni jaman top 10 oni top 20 ona thangona ngani chance gnangenga jan anchingni Indian economy ko direct hit kagda dake dakinga report ko manani gda de ni aselo Indian GDP o 0.40% rang down ongangani ko nakani chance gnanggen but
Tau GST ko komiate estimate ka agatan consumption ko bangat na mana ongode. Ontisa balance ongen 0.9% rang nagda da kede GDP growth ong dapken nemak tau estimate kaenga. Yasan ongai ki jar pengrang Indian GDP growth ongani ba ontisa down ongani khuburang ko rebeng ba sal somoy rang ba chingkana ni chance man gen yasan ongai ki ja Indian diplomats rango ontisa anjing up and down orang ko bam khangchi khnang na man khugen jebong bor pengrang dalni bidude yanon bonai jok na soni sweng basa kanti sak prakon longen teljo